90.8 Dilse FM. Bam! Welcome, good morning, namaskaram to 90.8 Dilse FM, the first ever Romedy visual station in 4K. 4K. Too many Ks for me to count. Too many Ks. But just to let you guys know, this is the... I don't know how to say this is the best show. This is the best show around. This is the best show in Dubai. This is the best show in Dubai. This is the Dilse Mix show with Somto and some Sajid. guy. Forget this guy. You don't need to know about this guy. Leave this guy. Okay. Guys, so what are we going to talk about today? My favorite topic, food. Exactly. What's So Mr. Somto Madueke, let me ask you something. Okay, ask me. വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ തന്നെ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി, പൊറോട്ടയും ബീഫും വാങ്ങിച്ചു. My നീ fave. എന്നാണ് നീ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം എനിക്ക് So. കഴിപ്പിക്കുന്നത്? വീട്ടിലെങ്കിലും നീ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നീ ക്ഷണിച്ചു ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട്. Okay, let me give you a little breakdown real quick. So you know in Nigeria, I told you we have a lot of similar kind of foods, a lot of rice-based dishes as well. അതൊന്നും പറയണ്ട. When are you inviting me to your house? But the thing is, I don't know if you're gonna be be compatible with my kind of Nigerian. Compatibility ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. ആദ്യം എന്നെ വീട്ടിൽ വിളിക്ക്. Okay, so like I was saying before, there's similarities, but I don't know if you personally are gonna, because you're a Dubai boy. You know, അത് നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കാം. Okay, well you know what's gonna happen. You know what's gonna happen. I'll take you to a Nigerian restaurant. Okay. Yeah. We'll try 2 dishes. Okay, jollof rice number Jollof 1. rice. I mean, Obviously. if any Nigerian takes you to any restaurant and doesn't give you jollof rice, he's not from രണ്ടാമത്തെ Nigeria. ഏതാ സംഭവം? He's not from Nigeria. He's probably from Ghana or Chad or something. So, jollof rice. Okay. First things first. Then we'll try what we call. We have a bunch of soups. Okay. So soup and jollof rice. അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു So തീരുമാനം. I'll find a nice soup. I think നമുക്കൊരു ബൊഫേക്ക് പോയാലോ, like a Nigerian buffet kind of സംഭവം. The thing is. So the funny thing is, Nigerian food isn't really buffet friendly. I mean, okay, yeah, like rice, yeah, the Nigerian jollof rice, the fried rice we have, very buffet friendly. But when we come down to like the soups and all the like the native kind of food, it's not very, because buffets, when you go to a buffet, you wanna get ആ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറെ കാര്യം much stuff as you want. എന്താണെന്നറിയോ, you know something? ഇതുപോലെ ബൊഫേയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സാധാരണ ബൊഫേയിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ വി ടേക്ക് അപ്പ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫുഡ്. നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്ക് കഴിക്കില്ല, നമ്മൾ കളയാറുണ്ടല്ലേ. The UAE government is actually planning to introduce a new rule. അതായത് ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ഫൈൻ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബൊഫേയുടെ കാര്യം നിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത്. You know the funny thing, if they're gonna start finding, are they gonna find just people in their homes, or are they gonna find these buffets? ആ കാര്യം ഇതൊരു തീരുമാനമായിട്ട് they still haven't decided. കാരണം in UAE ആനുവലി ഒരു വർഷം 6 ബില്യൺ ദിറംസിന്റെ അത്രയും വാല്യൂ ഉള്ള ഭക്ഷണമാണ് വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോ. നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും മര്യാദയ്ക്ക് ഭക്ഷണം, അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളം, അങ്ങനത്തെ ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് കിട്ടാണ്ട് ഒരുപാട് പേര് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് is it a good thing to waste food? So how many billion dirhams? 6 billion dirhams. I mean, I feel like I've eaten 6 billion dirhams worth of food in my നീ ജീവിതകാലം മൊത്തം കഴിച്ചതിന്റെ കണക്കല്ല ചോദിക്കുന്നത്. No. So that's one update that we have for today. Wow. And ഇത് മാത്രമല്ല, കുറെ അപ്ഡേറ്റും കുറെ വിശേഷങ്ങളും കുറെ പാട്ടുകളായിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടാവും. Once again you're listening to 90.8 Dilse FM with Sajid and Somto. മാത്രമല്ല COP28ന്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളുണ്ട്, അതിന് ഇതിന് ശേഷം വന്നിട്ട് പറയാം. 90.8 Dilse FM. Once again, namaskaram, you're listening to 90.8 Dilse FM with Sajid and Somto. only on the Dilse Mix, and Dilse FM is the first and only Romedy visual radio in 4K. എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുക മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളെ കാണാനും പറ്റും on 17 different platforms and of course eLife 814. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ COP28ന്റെ ഒരു കാര്യം പറയാമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? COP28 ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, അറിയോ? So you know COP28, you know the funniest thing about the COP28? The actual thing is just called COP. So I think this is the 28th version. 28ാമത്തെ എഡിഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് COP27. So 27 എണ്ണം കഴിഞ്ഞു. Yes, next year's will be COP29. So I think that's the thing, is just COP. You know what COP means? Do you know what the COP stands for? അറിയില്ല എന്താണ് ആക്ച്വലി അതിന്റെ അർത്ഥം. Conference of Parties. Conference of Parties. Yeah. So it's supposed to be like a climate change thing. Have you ever been, or are you? ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. ഈ വർഷം ആക്ച്വലി there are a lot of free events. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും it's happening in Expo 2020 അല്ലേ? Expo 2020 രണ്ട് സോൺ ഉണ്ട്. There's a blue zone and green zone. Okay. Blue zone mostly delegates, അതേപോലെ accredited members, അതേപോലെ തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്നവർക്കാണ് blue zone. And green zone is for people like us. നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ, there is concerts, there are musical events happening. The youth. Yes, musical events നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് lectures നടക്കുന്നുണ്ട്, workshops നടക്കുന്നുണ്ട്. എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. So it's free of cost. Pretty cool. So I'm planning to go to the green zone. Okay. So real quick, do you know why the UAE was chosen as the host country for COP28?
Not really. എന്തായിരിക്കും കാരണം? So apparently, since the UAE's inception, the UAE has been at the forefront of the global climate initiative. Obviously, 100%. So it was supposed to. It's a win-win. UAE is in front of the global climate initiative, and COP28 is trying to bring and the I think global Expo climate 2020 agenda. ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും because Expo 2020 when it happened, sustainability pavilion, mobility opportunity ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്നോവേഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ കണ്ടതാണല്ലേ. അതിന്റെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നടക്കുന്ന COP28. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് വേസ്റ്റേജ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അറിയാനും പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് COP28. ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ്. ഡോണ്ട് മിസ് ഔട്ട്. അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പോയി ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക. Yes, Mr. Somto Madhuri. So, you guys, go check out the COP28. I know I'm going to be there at the free section. I'm going to be there as well. I'm going to be at the freeze. Look for me wherever there's free stuff. Free ആയിട്ട് എന്ത് എവിടെ കിട്ടും അവിടെ നമ്മുടെ Somto ഉണ്ട്. Wherever there's free stuff, you'll see me. Look for me there. We'll be right back. ഞാനും ഉണ്ടാവും കൂടെ. We'll be right back. Listen to some music. This is 90.8 Dilse FM, the first ever Romedy visual station. In 4K. For stunning 4K. Bye. 90.8 Dilse FM. Namaskaram. Welcome back to 90.8 Dilse FM. This is the Dilse Mix Show. This is Somto. This is Sajint. We were talking about the COP28 a little bit last time. And, yes. You know. ഞാൻ പോവാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. നീ വരുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. But anyway, yeah. If you're heading to COP28, be sure to remember that there are new speed limits on. Exactly. So which road is that? Ittihad Road. Al-Ittihad Road. See. അവിടെ ആ റോഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല. This is after a long time that the speed limit is changing. അതായത് സാധാരണ അവിടെ 100 ആണ് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ്. ഇപ്പൊ അത് 80 ആയിട്ട് കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു ഡോണ്ട് റിയലൈസ് ദാറ്റ്. അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റിൽ അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, നല്ല ഫൈൻ കിട്ടും. I'm sure they're getting a lot of fines like you. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാണ്ടിരിക്കലാണ് നല്ലത്. Like you, fine boy. How many fines have you gotten? How many do you think? Estimates? Let me see. ഞാൻ പറയാനൊന്നും പോണില്ല. I'll give you an idea. Oh, you've been driving for, let me say, 2 years? Yeah. 2 years. 300 fines. Poda. 300 ഒന്നുമില്ല. Okay, let's say 20-30 fines. Not that much. Okay, 7 fines. അത്യാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നീ കരുതിക്കോ. കൂടുതലൊന്നും നീ അറിയണ്ട. Fine. And one more thing, there's a bus service that's going to Ras Al Khaimah. Dubai Mall in Dubai Mall to Dubai Mall. Ras Al Khaimah to Dubai Mall. And Dubai Mall back to Ras Al Khaimah. Ras Al Khaimah പോയിട്ടുണ്ടോ? Have you been to Ras Al Khaimah? No, I heard what's his face is coming. Bear Grylls. The നമ്മുടെ Discovery Channel. Yeah, eating that guy. First of all, I don't know what that guy's problem was, but why would you go into the jungle for no reason? No one's chasing you, no one's forcing you. You go into the jungle, you look for little creatures and just start eating the I don't know. അതൊരു ചുരുളഴിയാത്തൊരു രഹസ്യമാണ്. To be honest, if he's around, I think I'd like to go to Ras Al Khaimah to at least like see and just ask exactly him, why? ഈ Bear Grylls ആരാണെന്ന് a lot of people might not have realized who is Bear Grylls. So Bear Grylls ആരാണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് നമ്മൾ ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ ചെറുപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവരിബഡി ഡിസ്കവറി ചാനൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു മച്ചാൻ വരാറില്ല, മറ്റേ മലയൊക്കെ കയറുക, അതേപോലെ തന്നെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ച് കഴിക്കുക, അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കല്ലിന്ന് തീ ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മച്ചാനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ മച്ചാന്റെ പേരാണ് Bear Grylls. അദ്ദേഹം ഇവിടെ റാസ് അൽ ഖൈമയിൽ ഒരു ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ട് ആക്ച്വലി കുറച്ചായി. സോ അവിടെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ, അവിടെ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അയാളെ പരിപാടി ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്യാമ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ ലേൺ സർവൈവൽ സ്കിൽസ്. ബട്ട് വൺ ഡൗട്ട് ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. സി Bear Grylls കഴിക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ മല കയറുന്നതും കയറുണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. What about the cameraman? I was literally about to say that. Like, what does the cameraman eat? Imagine because the cameraman, they eat normal food. They have to bring regular food for the camera people. There's a camera guy, there's a microphone guy, there's a producer. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ Bear Grylls ആ ഫുഡ് കഴിച്ചാ പോരെ? Why is he eating all the weird stuff? He has to. I don't know. Maybe he wants to, because like if I'm the guy, if I'm Bear Grylls and I'm in some wilderness. നീ Bear Grylls ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എനിക്കറിയാം. I'm just gonna pretend like I'm eating all the snakes and all the bugs, and like when the camera's off, I'm asking for some. I'm asking, let me have some of those French fries, please, because I can't be. No. I don't know how they do all that stuff. നമുക്ക് പോയാലോ? Should we start Dilse Mix? Something like that. നമുക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇതുപോലെ കാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഷാമേട്ടനെയും കൂടെ കണ്ടോ നമ്മുടെ ക്യാമറാമാൻ? I'm already. First of all, if we're going, and then our cameraman has to eat the same thing. Exactly. I can't be watching someone else eating good food and I'm eating. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോവാം. നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസറിനെയും കൊണ്ടുപോവാം, ക്യാമറാമാനെയും കൊണ്ടുപോവാം. Even my producer has to eat the same stuff. I can't. അങ്ങനെ നമ്മൾ മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിച്ച് നിങ്ങൾ മാത്രം സൂയിക്കണ്ട. I can't watch them eat good stuff while I'm eating
gross animals. Let's take it to the management. Managementന്റെ പരിഗണനയിലിടേണ്ട കാര്യമാണ്. Okay. ഞങ്ങൾ പരിഗണനയിൽ ഇട്ടിട്ട് വരാം. So we'll be back after a few songs. Once again, you're listening to 90.8 Dilse FM with Sajant and Somto. 90.8 Dilse FM. Good afternoon. Once again, you're listening to 90.8 Dilse FM with Sajant and Somto. It's only on the Dilse mix. And Dilse FM is the world's first and only Romedy visual radio in Nalike. 4K. No. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോംറ്റോ കുട്ട, സോംറ്റോ ചേട്ട, No. സോംറ്റോ ചേട്ട. Better. Okay. Better. ഞാൻ റീസെന്റ് ഒരു സാധനം വായിച്ചിരുന്നു. അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരാൾ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബുക്ക് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ ഇതിനെടുത്തിട്ട് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുകൊടുത്തെന്നറിയാം? 45 വർഷത്തിന് ശേഷം. That's 45 years? 45 years. You're joking. First of all, why are you keeping a book that long? It's definitely not that interesting of a book. Maybe the person just like lost it or something. And this is not the worst. US actually I think New California ഇതുപോലൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട്. And guess after how many years? 96 years. What are these people doing with these books? Why are you keeping these books so? What is so? അത്രയ്ക്ക് കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ. Why are you keeping these books so long? പക്ഷെ നമുക്കിടയിൽ ഇതുപോലെ കുറെ കൂട്ടുകാരുണ്ടാവില്ല. എടാ ആ ഷൂസ് ഒന്ന് തേടാ, എടാ ആ ജാക്കറ്റ് ഒന്ന് തേടാ, എടാ ആ സാധനം ഒന്ന് തേടാ. ഞാൻ 2 ദിവസം എന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരും. They'll say they're gonna return and hell no, they don't return those back. People like you. Yeah. Okay, first of all, I have a funny return story. So, yes. What was it like last 2 weeks? നമ്മൾ അന്ന് splash Yeah. I bought a jacket and it was like I think one size too small, so I wanted to switch it out for a new jacket. But that day, that was the day I actually had my tooth extraction. See, ഒരു 2 ആഴ്ച മുന്നിലൊക്കെ നമ്മളെ കേട്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോംറ്റോ കുറച്ച് ദിവസം എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഇതിൽ ആക്റ്റീവ് അല്ലായിരുന്നു. കാരണം പുള്ളിയുടെ ഒരു പല്ല് റിമൂവ് ചെയ്ത ഒരു ദിവസം സോംറ്റോ നമ്മുടെ ഷോയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. I was also there. So I couldn't talk basically. So they yanked out my tooth. I was in extreme pain. I couldn't talk. It was extreme pain. I couldn't say anything. And imagine not being able to talk and also wanting to return a jacket for a bigger size. So it was probably one of the funniest experiences I've had in my whole life. ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിട്ട് പോയത് അവിടെ. ഇയാൾ അവിടെ പോയി കയ്യൊക്കെ വെച്ച് എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് ആ ജാക്കറ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വേറൊരു സാധനം എടുക്കണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കടയിലിരുന്ന ചേച്ചി വിചാരിച്ച് ഇയാൾക്ക് ശരിക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. First of all, let me tell you. മറ്റേ സൈൻ ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ. Let me tell you that you did a terrible job. You did a bad job as my translator. Thank you. First of all, worst translator I've ever had. So I couldn't talk. I couldn't say anything. I had to use like signs. I had to use like, it wasn't like sign language because I don't know sign language. I had to be like, oh, jacket, return. I was so strange. I had to use like signs. And this guy was supposed to be translating for me and he was doing the worst job ever. It was making the whole situation worse. It was making the whole situation worse. A return that should have taken 2 minutes ended up taking 30 minutes. It was terrible. അത് മാത്രമല്ല ഈ സീൻ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കണം. അയ്യോ പാവം ഇയാൾ പല്ലിനകത്ത് മറ്റേ പഞ്ഞിയും വെച്ചോണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി തുറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I wonder if maybe the people in the store thought I was like maybe deaf or like dumb or something. Like I couldn't talk. I don't know if they knew that it was like a tooth thing. Like I don't think so. I think next time you're going there, you're probably getting a discount. Maybe like thought I was like a people of determination kind of thing. You know. Well, I mean. Yeah, so I mean, it was a funny one. Keep on listening to 90.8 Dilse FM. Like I keep on saying, guys, we are the first and only Romedy visual radio in how many K? ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല 4K 4K. Yes, so കുറച്ച് പാട്ട് കേട്ട് തിരിച്ചു വരാം. Let's go. All right. 90.8 Dilse FM. Namaskaram. Welcome back and also bye from 90.8 Dilse FM, the first ever Romedy visual station in 4K. This is the Dilse Mix Show with Somto and my favorite co-host, some guy. I don't know why he keeps on saying this Sajant. Who is Sajant? Who is Sajant? One knows. What is Sajant? Where is Sajant? This is some dude. So, Sajant. See, but you realize something? The word Somto sounds a lot similar to the something. What's Somto? I didn't say something. I said some guy. Some guy. Some dude, okay. Some person that just happens to be in the show with me. തമാശ പറഞ്ഞു തീർന്നെങ്കിലും കാര്യത്തിലോട്ട് കടക്കാം. So it's finally it's time to say bye. Worst time of the day for me, honestly. Exactly. Worst time of the day. Every day. Why does this happen to us every day? At 12 o'clock? I wish we could do this show forever, just with you guys. For like 12 hours. പക്ഷെ അത് എന്തായാലും നടക്കില്ലെന്നറിയാം. കാരണം ദിൽസെ കഫേ വരേണ്ട സമയമായി. It's our time to go. And we're a bit sad. But then, we'll be coming back tomorrow at 11 o'clock. Sajant and Somto. Only on Dilse Mix. So എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുക മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെ കാണാനും പറ്റും on 17 different platforms.
ആൻഡ് ആ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജസ്. അവിടെയൊക്കെ പോയി ഞങ്ങളുടെ ഷോയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഷോയിൽ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെയുള്ള ഐഡിയാസും സജഷൻസും എല്ലാം പറയുക. ആൻഡ് നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ. That's a very good shout, because if you have any feedback or if you want to just ask about me, maybe send some insults over Sajint's way, that's also good. Message or call or text us on 054-581-1908. I'll take it one more time in case you didn't hear. It's 054-581-1908. That's our number for feedback, for sending love, for sending insults, and sending complaints about something. If you have any complaints as well, send. I'm open to complaints. Anything you want to send to us. Exactly. We'll see you guys tomorrow. Please enjoy the rest of the shows. കുറച്ച് സങ്കടമുണ്ട്, എന്നാലും നാളെ കാണാം. Bye bye. 90.8 Dilse FM.